Hello everyone, it's been quite a time since I've done any videos, but കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്നൊരു ചെറിയൊരു തോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഗുഡ് വൈബ്സ് ഓൺലി, പോസിറ്റിവിറ്റി, ഓൾവേസ് ബി പോസിറ്റീവ്. സോ I've been thinking lately, why do we have that urge inside to always be positive? അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഈ ബ്രൈറ്റ് സൈഡിൽ നിൽക്കും. The moment where we find ourselves depressed, tough time, why do we have that urge inside to be happy, to be all right every time? So I've been having the thoughts inside me, and I thought I'll just share my reflections on this thing. So എനിക്ക് നിങ്ങളോടും ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ്, what exactly is the point where we define that being positive or negative? എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സാക്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് എവിടെയാണ്? where do we define what is that measure of being positive or negative? So I have few of my friends who have lost their parent, ഒന്നുകിൽ അപ്പ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്കുണ്ട്. I have friends who are really struggling to life. I have friends who are struggling to have a job. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പ്ലാനിനനുസരിച്ച് ലൈഫ് പോയില്ല, അതിനെപ്പറ്റി ഓർത്തോർ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഡ്രീംസിനോ ഒരിക്കലും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു തിരിഞ്ഞൊരിക്കലും നമുക്ക് ആ ഒരു റൂട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊരു പോയിന്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ സംടൈംസ് വി ഫീൽ പ്രഷറൈസ്. നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ വാട്ട് ആർ വി മെന്റ് ടു ടെൽ ടു ദം? അങ്ങനെ നമ്മളോടൊരു വിഷമത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ എന്നും ഇപ്പോൾ അവർ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മളോട് ഈ ഒരു വിഷമം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്? So I've been thinking lately, what am I meant to say? Just because I don't have a solution for them. ഇപ്പോൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് what am I meant to tell them? ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം പറ്റിയവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഗ്രേറ്റ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോഴാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ലൈഫിൽ അത്രയും വിഷമത്തിൽ കൂടെ പോകുന്ന ആൾക്കാരോട് നമുക്ക് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് what solution do we have? Just because we don't have a solution at hand, just because we are out of words, and just because we have an urge to console them, നമ്മൾ അവരോട് ചുമ്മാ ഷുഗർ കോട്ട് ചെയ്ത് ഡെസ്പെറേറ്റ്ലി നമ്മൾ ഷുഗർ കോട്ട് ചെയ്ത് പറയും ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ബെറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എല്ലാം നല്ലതിന് വേണ്ടി, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾ ഷുഗർ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരോട് പറയും എല്ലാം റെഡിയാവും, എല്ലാം സെറ്റാവും. അതൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡിങ് സ്റ്റൈൽ. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഷുഗർ കോട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ആൻസർ കൊടുക്കുക, നമുക്കൊന്നും ഇതിൽ ആശ്വസിപ്പിക്കാനല്ലേ, നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ ഇല്ലാത്തപ്പം നമ്മൾ അവരോട് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പം അവരുടെ ഫീലിങ്സ് നമ്മൾ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്തില്ല. ആൻഡ് വി ടെൽ ദം ടു ബി പോസിറ്റീവ്. പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്ലുക്ക് നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ വേണം. വെനെവർ വി ആർ ട്രൈയിങ്, നമ്മളൊരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹോപ്പ്ഫുൾ ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യും. ഒരു പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്ലുക്ക് ഈസ് ഗുഡ്, ബട്ട് വൈ ഡു വി ഹാവ് an urge to suddenly skip to the good part of life? Why do we want to skip to ഒരു വർഷം തീരുമ്പം we are only concerned about the good parts? To some point in my life I was like that. We just want to delete the bad times. We just want to delete the bitter times in our life. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ വേറെ ആൾക്കും നമ്മളോടൊരു പ്രശ്നം വന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ അവരുടെ ഇമോഷൻസ് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഐ റിയലി തിങ്ക് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോക്സിക് പോസിറ്റിവിറ്റി നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ലേ വി ഷുഡ് സ്റ്റോപ്പ് ലെറ്റിംഗ് അവർ ബ്രെയിൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മൈൻഡ് എപ്പോഴും ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിലെ എല്ലാ എക്സ്പീരിയൻസിനെയും നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുക. വൈ ഡു വി നീഡ് സച്ച് കാറ്റഗറൈസേഷൻ? നമുക്കെല്ലാം ബൈനറീസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് either good or it's either bad, it's either positive or it's either negative, and we attach some meaning to it. അതിന് നമ്മളൊരു മീനിങ് കൊടുക്കുക. വെളുത്ത ആൾക്കാർ മാത്രം നല്ലത്, if we are dark it's no. I really know people who still discriminate others on the basis of color, അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്ഷൻ വെച്ചാൽ ഡാർക്ക് ആണെങ്കിൽ കൊള്ളത്തില്ല. ബിക്കോസ് നാം എവിടെ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ വന്നത് ദാറ്റ് വൈറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഈസ് ബാഡ്. ഇപ്പോഴും ഗേൾ ബേബീസും ബോയ് ബേബീസും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫാമിലീസ് ഉണ്ട്. വേർ ഡിഡ് വി ഗെറ്റ് that idea that girls are not good or boys are bad? I still know. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏതോ ഒരു ഷോർട്ട് മൂവി ഒരു ഫിലിം കണ്ടപ്പം ഏത് ബേബിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബോയ് ബേബി. സോ ബോയ് ബേബിക്ക് എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ, ഗേൾ ബേബീസിന് എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഇച്ചിരി കുറവ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വേർ വി ഹാവ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ഐഡിയ ദാറ്റ് ഗേൾസ് ആർ നോട്ട് ഗുഡ് ഇനഫ്. I'm not talking that we don't have women freedom ഇല്ലെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞു തരുന്നത്.
But we need to analyze where exactly we put the good annotation. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗുഡ് കൊണറ്റേഷനും ബാഡും കൊടുക്കുന്നത്? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലൈഫ് വർത്ത് ലിവിങ് അല്ലേ? ദാറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ്. ഇഫ് വി ആർ നോട്ട് ഓൺ ദ ബ്രൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ലൈഫ്, കുറച്ച് നാൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡാർക്ക് ഏരിയയിൽ, ആ ഒരു ടണലിൽ ഡാർക്ക്നെസ്സിൽ പോയ കുഴപ്പമുണ്ടോ? വെനെവർ വി ആർ ഔട്ട് വി ഹാവ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം സൊസൈറ്റി ആസ് വെൽ. ജോലി ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, വെൻ ഇസ് എ മാരേജ്? സോ വി ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ്. ഓരോ കാര്യത്തിനും ജോലി കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് സൊസൈറ്റി നമ്മളുടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So why do we have the sudden urge for things to go perfectly? Why don't we want that time of waiting? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു പേഷ്യൻസും ടൈമും ഒക്കെ ഇല്ലാണ്ടായി പോകുന്നല്ലേ? Where did it start? So I think youngsters are a lot pressurized to categorize everything. Job ഇല്ലെങ്കിൽ it's not good, you are not good for the society. ഇതിനുള്ള ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മളുടെ നല്ലതെന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഈ അനോട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് മെയിൻലി I think there are two problems or issues that are attached. First thing is we expect much from others. നമ്മളിങ്ങനെ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആവണം, അല്ലെ നമ്മളെ ഹാപ്പിനെസ് ഇങ്ങനെ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിലൂടെ നമുക്ക് പറ്റാണ്ടാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണിത്. ബിക്കോസ് when we have this mindset, it's really hard for us to give space to others because we don't let others make mistakes. But നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്സിലായാലും we don't give people the space to make mistakes. We don't let them be silent. I'm very fortunate to have very good friends. ഇപ്പം നമ്മൾ 2 or 3 months ഒരാളോട് മിണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും ആ 3 മാസം കഴിഞ്ഞ് മിണ്ടാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റണം, അല്ലാണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മളെ വിളിക്കുമെന്ന് വരത്തില്ല. സോ ഐ എം ഫോർച്ചുനേറ്റ് ടു ഹാവ് വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹു ഗിവ് മീ ദാറ്റ് സ്പേസ്. ബട്ട് ഐ ഹാവ് സീൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു കംപ്ലെയിൻ, വൈ കാൻറ്റ് യു കോൾ, വൈ കാൻറ്റ് യു സ്മൈൽ, വൈ കാൻറ്റ് ബി ഹാപ്പി? എന്തുകൊണ്ട് നീ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവായിട്ടിരിക്കുന്നത്? അവർക്ക് അവരുടെ ടൈം വേണം. എസ്പെഷ്യലി ഐ ഹാവ് സീൻ പേരൻസ് മരിച്ചു പോയ പിള്ളേർ, അവരോട് നമ്മൾ ചോദിക്കും, അത് മരിച്ചു പോയി ഇത്രയും നാളെ എന്നും ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കണോ, ഇനിയും ഹാപ്പി ആയി കൂടെ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് പറ്റില്ലായിരിക്കും. സോ വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ നീഡ് എ ടൈം ടു ഇവോൾവ്. നമ്മളായാലും നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവ് സിറ്റുവേഷനിലല്ലേ, ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ടഫ് ടൈമാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഹാപ്പി ആവാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇപ്പോൾ ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇപ്പം പഴയ പോലെ ആൾക്കാരോട് മിണ്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ ഇഷ്യൂ. അതിനൊരു വലിയ പ്രശ്നമില്ല. യു നീഡ് ടു ഗിവ് ടൈം ടു യുവർ സെൽഫ്. ആ ഒരു ഗ്രീഫിൽ നമ്മൾ ഇവോൾവ് ആവണം. ആ ഒരു പെയിൻഫുൾ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ഇവോൾവ് ആയാലേ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആവത്തുള്ളൂ. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഗിവിങ് ടൈം ഫോർ ദാറ്റ്, നമ്മളപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ പോസിറ്റീവ് സൈഡ്, ബ്രൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് വെൻ ആർ വി ഗോയിങ് ടു ലേൺ ദ വെർച്യൂസ് ഓഫ് പേഷ്യൻസ്, പെർസീവറൻസ് ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ ഇൻ എ ലൈഫ്? നമ്മളെങ്ങനെ എൻഡ്യൂറൻസ് പഠിക്കുന്നത്? ഐ ഡോണ്ട് നോ if we are always looking for the bright side of life. When are we going to learn to cope up with silence? So നമ്മളുടെ ടൈമിൽ there are times when we are silent, there are times when we are not ready to smile, there are times when we are not ready to talk with people. And the second thing mainly attached to this toxic positivity is that we try to impress the people. നമ്മൾ ഒത്തിരി മിണ്ടിയില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് മാറി സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് നിന്നാൽ ആൾക്കാരെന്ത് വിചാരിക്കും? ഈ ഒരു ആൾക്കാരെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, rather than being honest with our feelings, we have an urge to impress people. To show others that we are happy, we are positive. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് പോവായിരിക്കും, ഇവനൊരു ബോറിംഗ് പേഴ്സണാണ്. ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഹു ഫീൽ ലൈക്ക് നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ ബോറിംഗ് പീപ്പിളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമായിരിക്കും എന്ന് വരെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ when we turn from this mindset, when we give people the space to be who they are, I think നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അക്സെപ്റ്റൻസിൻ്റെ ലെവൽ കൂടത്തേ ഉള്ളൂ. We need to accept that people are not always going to talk to us. They need to be with their life. They need to, people who are going through a hard time, അവർക്ക് ആ ഒരു ഗ്രീഫിൽ അവർക്ക് ഇരിക്കണം. They need to go through it. When we feel നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസ് ആണ് and we are alive, so we have a wide range of emotions to feel. Happiness and sadness is not only two categories in our life. Positive and negative is not the only categories that we have in our life. If we are human, if we are alive, we are going to be hurt, we are going to feel hopeless at times, we are going to feel betrayed, we are going to feel hopeless for a while, lost ആണെന്ന് തോന്നും, heartbreak വരും, hurts വരും, disappointments വരും, ലൈഫിൽ hard times കാണും. ചില ദിവസങ്ങൾ some days might not go as a plan. It's all a part of human life, and we have to
ലേൺ ഹൗ ടു കോപ്പ് അപ്പ്. നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം. വി നീഡ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ പ്യൂപ്പ ഇൻ ടു എ ബട്ടർഫ്ലൈ. നമ്മൾ ആ ഒരു പ്യൂപ്പ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ പോയാൽ അത് മരിച്ചു പോകും. ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ഡൈ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ. ബട്ട് ആ ഒരു സ്ട്രഗിൾ, ആ ഒരു പെയിൻഫുൾ പ്രോസസ്സാണ് അതിന് സർവൈവിങ് എബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ആസ് ഹ്യൂമൻസ് നമുക്കൊരു റിസ്ക് ടോളറൻറ്റ് മൈൻഡ് സെറ്റ് തരുന്നതും നമ്മളെ സ്ട്രോങ് ആക്കുന്നതും ബ്രേവ് ആക്കുന്നതും ഈ പെയിനാണ്. സോ വി നീഡ് ടു അലൗ അതേഴ്സ് ആൻഡ് അലൗ അവർ സെൽസ് ടു ഗോ ത്രൂ ദ പെയിൻ ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ. നമ്മളുടെ ഗ്രോത്ത് ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആണ്. നമ്മളെപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ വി ഹാവ് it's time to remind ourselves that we are stagnant. നമുക്കൊരു ഗ്രോത്ത് ഇല്ല, because growth is always painful. Transformation has to be given a cost. ഇതിനൊക്കെ ഒരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. I think we need to have that bare minimum level of maturity to stop categorizing things into these binary forms, positive and negativity. Or if you don't have a job, you're meant to be depressed. It's a very bad thing. If you don't have a job, it's a very bad thing. If you are in grief, we have to avoid, we have to cut off people. No, it's not like that. Being silent is good. Sitting in grief, ആ ഒരു പെയിനിൽ നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്ത് പോകുന്നത്, it's good to be like that. So we need to have that bare minimum level of maturity to let others and ourselves grow through that pain. That is very necessary. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഹാപ്പിനെസ് ആണോ ലൈഫിലെല്ലാം, ഹാപ്പിനെസ് ആണോ നമ്മുടെ ലൈഫിലെല്ലാം. സോ ഹാപ്പിനെസ് ഫുള്ളി നമ്മൾ ഹാപ്പി ആവുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടോ? ഐ ബീൻ തിങ്കിങ് ഓൺ ഇറ്റ്. എൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ മച്ച് ട്രൂ ദിസ് ഇസ്. If you are happy, if you think you have a lot of money, if you think you have a lot of friends, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആണോ? What if you have a lot of money but you still keep all that to yourself, you are not sharing, you are selfish, then you're allowing a negative quality to get attached to your life. We let that. So being happy doesn't mean that you don't have negativity into it. I don't know if there is 100% ideal happiness or positive mindset that we have. I think we all are living with a wide range of emotions at every phase of our life. So we need to accept it. എന്നാലേ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കും acceptance കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Why do we have to be perfect എപ്പോഴും? That doesn't mean that we don't look for perfection. But why that unnecessary beauty standards, unnecessary standards of being happy or being not sad? Why do we attach a negative meaning to sadness? ആ ഒരു ഏർജ് എന്തിനാണ്? നമ്മൾ എന്തിനാണ് എല്ലാത്തിനും നെഗറ്റീവാണ്, ദിസ് ഇസ് ഗുഡ്, ദിസ് ഇസ് ബാഡ് എന്നുള്ള ഒരു ruthless categorization നമുക്ക് എന്തിനാണ്? ബിക്കോസ് വി അറ്റാച്ച് മീനിങ് ടു ഇറ്റ്. ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഹു ബിലീവ് ദാറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്ന ജനറേഷന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ദാറ്റ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ലൈക്ക് ദിസ് your life is not worth living. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടൈമിൽ there is a time in our life where we need to be patient. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് ആവേണ്ടി വരും. അന്നേരം നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്ലുക്ക് വേണം, നമുക്ക് ഹോപ്പ്ഫുൾ ആവണം. വി നീഡ് എ പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ്. ബട്ട് വി ഷുഡ് നോട്ട് ലെറ്റ് ദിസ് അഫക്റ്റ് ഇൻ ബിൽഡിങ് എ റിസ്ക് ടോളറൻറ്റ് മൈൻഡ് സെറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രേവ് ആവാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്രോത്തിനെ നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോ, മറ്റുള്ളവരെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന, ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ മൈൻഡ് ഒരിക്കലും ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഒരിക്കലും ആ ഒരു തരത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ആയി പോകാൻ പാടില്ല. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരാൾ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിഷമത്തിൽ കൂടുതലും ടഫ് ടൈമിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ഒപ്പീനിയൻസ് പറയുമ്പോൾ, വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബി പ്രഷേർഡ് ടു റിപ്ലൈ ദം. അവർക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കാനോ അവർക്ക് ഷുഗർ കോട്ടഡ് വേർഡ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. ജസ്റ്റ് ബി ദെയർ ഫോർ ദം. ദാറ്റ്സ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് യു ക്യാൻ ഡു റാദർ ദാൻ നോട്ട് വാലിഡേറ്റിംഗ് ദെയർ ഫീലിങ്സ്. യു ക്യാൻ ടെൽ ദം എന്തെങ്കിലും റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യണം. ലൈഫിൽ pain, happiness, sorrow, these are all a part and parcel of life. That is a realistic thing. But at the same time, we don't need to fake, or we don't need to pretend, or we don't need to give sugar-coated answers to people who come to us, sharing their pains. The best thing that we can do for them is to listen and to be there for them. ഹീലിംഗ് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫിസിക്കലി ഇഫ് വി ആർ ഹേർട്ട്, നമുക്കത് ഹീൽ ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് റിക്വയർസ് ടൈം. ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻ വി ഹാവ് നെഗറ്റീവ് കൊള്ളത്തില്ല എന്നല്ല. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഇഫ് വി ആർ ഫിസിക്കലി ഹേർട്ട്, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ആ വൂണ്ടിനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. ഹീലിംഗ് റിക്വയർസ് ടൈം. പേഷ്യൻസ്, ബീങ് പേഷ്യൻറ്റ് റിക്വയർസ് ടൈം. വാട്ട് ഐ വുഡ് ലവ് ടു ബിലീവ്,
about being positive or being negativist. Even if you're positive or even if you're negative, you will still have a chance to learn. Our lifelong learning, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈക്വലി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. എവറി ഡേ യു ക്യാൻ ലേൺ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എ സ്മോൾ തിങ്. സോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ചൊരു കൊട്ടേഷൻ വായിച്ച് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. സോക്രട്ടീസിൻ്റെ ഒരു കൊട്ടേഷനാണ്. സോക്രട്ടീസ് ജയിലിലായിരുന്നപ്പോൾ വെൻ ഹി വാസ് ഇൻ പ്രിസൺ, ഫെലോ പ്രിസണറിനോട് ഒരു പാട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. സോ ദ ഫെലോ പ്രിസണർ വാസ് ലൈക്ക് വെരി സർപ്രൈസ്, യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡൈ, നീ ഇപ്പോൾ ഇനി നീ പുതിയ പാട്ട് പഠിച്ചിട്ട് എന്തോ ചെയ്യണം? സോ സോക്രട്ടീസ് പറഞ്ഞ റിപ്ലൈ, ഐ വിൽ ബി ഹാപ്പി ഇഫ് ഐ കുഡ് ലേൺ വൺ തിങ് ബിഫോർ ഐ ഡൈ. സോ ഐ തിങ്ക് ലൈഫിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും മീനിങ് തരുന്നത് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് പ്രോസസ് വെർ വി ലേൺ, വെർ വി ട്രൈ ടു ഗ്രോ, rather than categorizing things into negative or positive or good or bad, white or black. ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മളുടെ കൺസിഡറേഷൻ. we are in that constant process of learning, striving to be good, striving to love others. നമ്മളുടെ ഫ്ലോസും ഇംപെർഫെക്ഷൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും ആ ഒരു നല്ല ഫൈൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആവാനും ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ബിൽഡിങ് പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മളുടെയൊക്കെ കൂടുതലും ഫോക്കസ് വരേണ്ടത്. rather than trying മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തുമാത്രം സ്പേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തുമാത്രം അക്സെപ്റ്റൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിലെ ഫോക്കസ്. rather than categorizing everything into good or bad or positive or negative. Be honest with your feelings. That's what life is meant to be.